Nika kikoli Ghetto youth ki akolagana n'obusajja. Ngoma kiraba obira dda waki. That's a good question, and I like the fact that he says that because he comes from the ghetto. Kubanga ye Museveni yagamba nti bo abeNRM they are the masters of violence. Ntwe kutuuka kukukola effujjo mu kuyiwa omusaayi bo be bakanywa musaayi ba number 1 n'olwekyo teri abasinga ku ekyo ekintu. Kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba ku ekimunammwe Exactly. Exactly. This is it. Kayindo tafire ebigambo byamuyitako. N'agamba bannange si buli muntu wa UPC nti yatta abantu. Ffe twali mu nsiko twayambalanga obusaati bwa UPC ne tugenda tutta abantu ne tubakuba kibooko tuvumaganye UPC enkeera ne tukomawo nga twambadde nga abayeekera ne tusaasira abantu nga kitugenderera abantu bakyawe nnyo gavumenti yali mbuyinza n'olwekyo batwegatteko mu buyeekera. Wow. Omanyi olutalo lwe lwafiiramu abantu abasukka 50,000. Naye nze ennamba eyo ye nnamba entuufu n'okweyongerayo. Naye nze ennamba eyo ngikendeeza ne ngiteeka ne ku 20,000. Okuwa benefit of the doubt bagambe kale basudya kale tugiteeke ku 20,000. Mwami Museveni n'abamwetoolodde abamutembeeta baagala okukakasa nti gwe baagala kakasa gwe nange nti abo abantu 2,000 abattibwa bonna battibwa Obote ne Tito Okello Lutwa. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Ngasinzira mu ggwanga lino li United States of America. Nzikiriza nkubuuzeeko nti ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Awatali kulwa, awatali kubuusabuusa, wadde okulonzalonza. Kansubire yonna gy'otambula bitambula bulungi. Ate nkomye okubeera nga twongera okunyumya kw'ebigenda mu maaso n'okukula amawulire munda mu nnyaffe Uganda. Absolutely. Mwenna bagenze maaso n'okwegatta ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala mutegeezeeko n'abalala. Kyensinga okwagala ennyo bw'oba ku mukutu teekako endowooza tomanyi muntu gw'owamagezi. Tomanyi kintu ky'oyogera omuntu kyabadde alindiridde oba nga kyabadde anoonya. So make sure that you engage with other people. Take away comment out. Liking a video atigigabaneko ne banno. Yengeri gy'olagamu obuwagizi ku ebyo ebikolebwa wano. Pam 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 pam. Pam pam pam. Well, ladies and gentlemen, bino byonna mujja kunsonyiwa story mwizo ogamba mulisa bana otusubiyeko story y'abavubuka baneeno. Story yankizo nnyo kubanga tugenda mu kalulu. Nzeyo ne mpuliza speech President Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawa gye buvuddeko ennaku 10 emabega. Yayogera eri abavubuka. Now, sigenda kubeera wano ngambe nti Bobi Wine is psychic or clairvoyant prophet. Mbwasobola okulaba eby'omu maaso. And bw'oba odiringa ne mwami Museveni, you don't actually have to be clairvoyant. Toteekeddwa okubeera nga osobola okola ebintu by'omu maaso. No. Osotegera pattern. Ogattagatta ebintu byazze okuva lwe yajja mu buyinza, ebintu byakola bamwetoolodde, and then you can ably predict nti kino kyagenda okuzzaako. For example, not that I want to be a pessimist, ndowooza bibine singa bakeera ne bawamba Bobi Wine oba Ssenyonyi oba Louis Lubongo yakikwewunyisa. No, obeera gwa bagambe bamukwate nedda naye omanyi pattern. Ebikolwa ebyokumenya amateeka, lawlessness, is not a bag. It is a pattern. It is a feature. Kino yentambuza yaabwe y'emirimu. So, Bobi Wine gave a speech after observing a pattern of how Museveni operates. Now predicting, ayogera eri abavubuka. Nabagamba nti, be very careful. This is what they're going to do. And it didn't even take, not even a week. And folks who are being used and dumped and are crying foul as we speak, being thrown under the bus of emisango gye batazizza.
I want you to listen to this. Let's watch this together. Bwetuvaawo ate tuberenga tugenda kuwulizaako ku Honorable Betty Nambooze. She said something very important on why Museveni akola bineno mukana akaseera lwaki asindisa abavubuka abo okubeera nga bakola eryefujja ery'engeri yonna. Listen to this. Nga kwataganye n'ono gwe bayita Meja Emma Kuteesa bagenda mu ghetto buli wamu nga bakuŋŋaanya mmwe abavubuka abanaku okusookera ddala tebaagala tubakole maaso. Bakuŋŋaanya abavubuka abanaku. Kikutegeereza embeera gye balimu. Be bakuŋŋaanya si kubajja mu embeera gye balimu ey'obunaku. N'ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe. Babasibire mu nsobi zammwe. Nabujjajja mu ghetto n'abagamba tewali buzibu. Ne bwe mumya ebisanda byammwe, ne bwe munyakula obusawo, ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde ekyagulanyi kasita muwagira muzeeyi. Oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera bye bya maaso. Bw'oba osobodde salamu ka video kano okawa abantu nti tewali muntu yeegomba kubeera mu state of addiction. Sinenya abantu bakola addiction oba bayitamu embeera kubanga ensonga nyingi zesobola okusuula omuntu mu addiction nabanga akozesa ebiragalalagala oba ekintu kyonna kyonna. Naye abavubuka bano babo Museveni bakozesa n'abantu baba gavumenti basindika mu ghetto. Tabasindikayo nti kubanga ayagala kukyusa bulamu bwabwe. You don't see any campaign whatsoever. Nti oba bakoze kinene nteekateeka nti oba bataddewo clubs baleesa abantu okwogera eri abantu baneeno balina activities ze bataddemu mu baana abavubuka okubeera nga bafuula bize olabe nga bakoze transformation. No. The idea of Museveni sending these people eri abantu ba ghetto kubakuumiramu eyo state gye balimu. Kubanga bwe babakuumiramu eyo state gye balimu basobola okubakozesa kye baagala at any given time. Bwagamba nandyagadde okufuna abavubuka 20 oba 10 oba 1500 okwerekera mwami Museveni ng'agenda ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala okuggyayo empapula ez'okulaga nga bw'ayagala okwesiima mu kalulu akajja. It is very easy to convince them by giving them 10,000. Do you know why? Kubanga obwongo bwabwe tebuli mu position esobola kulamula bintu nga bwe biteekeddwa kubeera. Omutwalo gumu oba ogumu 2 oba emitwalo 2 zonna ze bayogedde oba 5 basobola okuziweerayo olw'obulamu bwabwe. Kubanga kibamanyi simanya kugula nchuyiri. Kugula simanya taxin maxado mboli agaya amayirungi n'azimbye ettama. Bw'amala okulizimbya munaalijjamu n'aguza munne. Wali yakyogera ekyo Munakatemba oba Maulana. I don't believe that's true. Mboli agaya amayirungi ttama nilizimba n'alijjamu n'aguza. Kale ayinza okuba yali asaaga naye kati kugula mayirungi ne Big G oba PK oba chewing gum era gwe bakozesa omutwalo mungi nnyo babakumiramu eyo mbeera nga bw'agambye nti bakozesa ensobi zammwe. 1 ignorance obutamanya, 2 addiction babakumira eyo because bo kibayamba babagala mpanga tekimala mu kibuga kino Kampala era mbalagiye kubana be twali nabo bangi nnyo. Basebula mando, basobi, bakatomusege, bapatom street, kuva dane dababeera likirira bakusala amagezi agabajjawo. Wemule bakikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabo. Na oyinza okubuuza nti lwaki baba batya era baagala okuba influencinga? Because abantu baneeno bw'oba tobakozesezza oba nga tobadde kyakubawa, omuntu yenna asobodde okuva mu bo n'azibuka amaaso kiba kyangu nnyo okubakyusa n'abagamba hey amaze okutegeera matrix bwekola tugezeeko okukola kino tufulume matrix eno kati awo bagamba nedda katufune omuntu abakumiramu eyo embeera. This is evil as they come. Bageze bateekawo ebikwekweto eby'enjawulo nga bakozesa mmwe bagala basitaabinga naye kati goligeto y'ekiki akolagana n'obusajja gukuma kirabawa obeera ddawa ki goligeto y'otima ate okolagana n'obusajja omukwano mwabugyewo. That's a good question and I like the fact that he says that because he comes from the ghetto. But twabeeranga eyo gye twakulira police ne ghetto enkolagana eriwa because all you know is police egenda kujja nga eyagala kubakwata
okwongera okubateekamu embeera etya kubanga eyagala bakumira mu mbeera eyo. Kati okolagane ne poliisi kubanga egenda kuwa omutwalo gumu 10,000 bw'abuuza nti gwobeera ddaawa kikaaki oba musiru kyenkana ki. Okolagane ne poliisi ng'eyagala kukumira mu mbeera eyo, either obeere ng'okola ebintu bibiri, either ogitya oba ogikolera, and you don't want to do that. Moto oba emibala gya ghetto si kukolagana n'abo bantu kubanga obamanyi be bazimbye system ekukuumiddemu eyo embeera gy'olimu. Mugenda kukolagana ku ki? Sitegeeza nti walteekeddwa okubeerawo n'emitindo walala mwettingane, but ku ki? When you listen to these stories, abantu bonna abali lured into okuwerekera Mwami Museveni, they are promised 10,000 omutwalo gumu. Ghetto youth asobola okubeerawo nga tafunye mutwalo ogwo gumu n'asigala nga musanyufu ng'alina nnusu 5 alidde ekikomando n'amazzi n'abanga musanyufu. Bobi Wine wayimba n'agamba, ndowooza ayimba mulima n'agamba, they said that we come from poor family. They don't know ghetto life is the best. Tubatusekeera ntuva maka manaku. Netebamanyi nti obulamu bwa ghetto bwe businga. Because when you're there, ng'okyeyiya, you find ways of how you can convince yourself that this is the best life. Now, there's no way bw'oba ogudde amaaso bw'ogenda kukolagana bano abantu bakuumiddemu eyo system ey'obwavu. Exactly. This is Bobi Wine sort of being clairvoyant. Into kulasti buba bugenda kukola kikutwala buba bugenda kukwata. This is what happens after he makes these words, these statements. So ekyo njagala mukimanyi nti babakoza kuya kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kutekimu nammwe ng'erowoozo eri tekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri tekimu nammwe. Exactly. This is it. Kubanga Bobi Wine from the ghetto. And this is why it is so funny. Every time I have conversations n'abantu abawala na Bobi Wine, argument gye bakozesa anywa enjaga moyaye. I mean, come on. Are you just dropping from Mars n'ogwa ku nsi? Bobi Wine's life is public. And I mean the true, both meaning of the word, the meanings of the word. Public. Tewali buli kimu Bobi Wine kyali kiri public. So you might have to consider another argument gy'osobola okukozesa okubeera ng'okuba Bobi Wine. N'olwokuba nti y'omu ku bo kati batya as a result of the transformation of where he came from. Batya kati bagezaako okupenetratinga. Ogawuliza ebigambo bya Nambooze byagenda okwogera. Ng'amanyi ebirooto byammwe era amanyi mwagala okugenda. Naye bwe bagenda yuti okubatuusa gye mwagala okugenda tulina okusooka okulonzika kuno musajja. Ebyakabi byammwe bwe bubirina. That's what I was talking about. It is the system that has kept these people in poverty, in desperation, in hopelessness and heartbreaks. Bw'ogenda okukolagana nabo, ezo engalo si zange za Bobi. Ate nga tetugenda kukyuka tugenda kuwunzika namwe bafala be babuze namwe tujja bawunzika nabo. Namwe bafala, I think. Kyemmanyi akozesa lulimi olwa ghetto baali mu kwogerako namwe bafala obusajja. You understand? Lulimi lwa ghetto lwayogeramu. And I like it usually when he switches to this kind of a Batman from Kamwocha personality. Tumusinze mukaawo. Jukira muyimbi gwe nasooka oli yayimba muliba n'agamba oliwa abaganda bagamba enswera ensibu egoberera omulambo paka magombe. Absolutely. Enswera ensibu egoberera omulambo paka magombe. Ye yagala kuwunyiriza naye nga temanyi nti ettaka ligenda kugibikka. Why do you choose this? And this message eyinza okuba erigenda mu bantu ba ghetto. Naye naawe. And look, ntulanye ofuna abantu ba arguing ne mwana nandibadde embeera mbyofuzi nesobola kuwagira Bobi Wine. I'm not telling you to support Bobi Wine. Mugwe mpagira. Naye goyinza obutamuwagira. Be on the side of the oppressed and make your voice be heard. Semujunganda siwa NUP oba n'abalala abali ku opposition bamugisha muntu oba bawinikiza ba Ali Salaso n'abalala
siba NUP teweekwasa mbu nandibadde mwana nkikola ne mwana siwa NUP. You don't have to belong to the NUP to raise your voice. You don't feel like, oh, okwogera nteekeddwa kubelongeramu NUP oba people power. You might not, and that's your own choosing. It is very okay, 100%. Do your thing. But do not be just mere spectator. Come on. Wenyigire mu bintu ebyokusitula eddoboozi lyo. And if you won't raise your voice because you think that spaces are dominated by the NUP, which you doubt its potential, then that's some sort of projection. Because why not raise your voice that you believe is reasonable enough to shut down our voices? You might be sitting on gold. Jayeddoboozi lyo likozese. Yogera. Come on. I mean, that's what I'm saying. Messenger cutting across. I'm not going to get active involved in politics because of Bobi Wine. Bobi Wine okubeera wokwe ne kukyusa embeera gy'olimu. And are you doing this for Bobi Wine or for yourself, your children, your grandchildren, and the country, the continent, and the entire world? Ugambe sijja kubaako kye nkola because of Bobi Wine. Oba oyagala kutu. There's a class of people in Uganda bamba ogereko. Bamanyi okubeerawo mu bo bakabi. Intellectual elite. Oh. Me, I'm a smart man. I cannot follow Bobi Wine. Please see me. I'm wise. I'll just look and I'll always come out and give you my reasonable argument. Then go back and hide. I cannot follow Bobi Wine, but at the same time, I cannot do something or anything intellectual. Elite. These are the questions, because when you go to the ghetto, Bosangayo, Tony international level because of the system. I mean, isn't that funny? And this is what they do. Bagala kwato oyo omuntu agezaako okulwanyisa system eyo bakozesa omulwanyise. Foolishness doesn't actually paint a clear image of what I'm trying to refer that as. Naye ng'emisango egyo bebagisoose ogikuteekako in the first place mu bumenyi bw'amateeka. Omusajja mukulu omu yayogedde namusomye ku social media ng'avubuka bakompuliininga nga bagamba laba abaana abasajja abakadde laba Moses Ali teyesobola nakwesobola naye gubalese yesimbewo laba Museveni emyaka gijayitadda naye gubalese yesimbewo. Omusajja mukulu omu n'atulizoninga and I agree with him. Nagamba mwe abavubuka mwennyini kati mwenda bakompuliininga mugende mutunge baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka. Ebikolo bino byonna ebikolebwa olabamu emyaka enkaaga abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabimu emyaka 8. Again, I like the fact that he's, beating this drum over and over again. Bingamba abantu. And what influence? What are you doing? Gwe kiki okola okukyusa endowooza z'abantu? Kubanga omulembe gw'abakitaffe ne bannyaffe guyinza okuba gwagenda gwo. Batya balina PTSD gy'otamanyi. Bw'oyogera kugenda kwa Museveni, lutalo! Omugamba lugenda kuvaawa. Ani aluleeta in the first place? Tomwogerako. Abakazi bagamba yatujja mu kiyungu, okay. Ujja mu kiyungu ng'osula njala. Nobody can make you a slave unless you give them your permission. Nobody can make you a slave unless you give them your permission. Nobody. You choose. You hand over
your authority. You hand over your reason. You hand over your strength to this man. Nobody. You know, I was having a conversation with Lombade Nyumyan Mukwano Gwange. Tubadde mu motoka. Ambulidde ekintu ekisoseza. Agambe tuwe tuwogera ku mirimu n'angamba okuva ku mulimu nze seetaaga kuba na nsonga. Ne mugamba otegeeza. N'angamba just nkera ku moche n'angamba mpulira saagala kugendayo. Wait a second. Ate nga kituufu n'angamba teri agenda kumbuuza lwaki. Bwambuuza nja mugamba mpulira saagala kugendayo. Teri agenda kunkaka kukola mulimu ogwo. Aba asazeewo. So beera ku mulimu ng'ogamba omulimu guno eno sikwagala guveeko. Quit. Then bw'oba tosobola quitting olw'ensonga ezimu, then find ways of loving that job. Sigenda mu motivational speaking. Or kale pretend. Naye kyagezaako kugamba nti abantu babateeka mu buddu nga mwe abasazeewo. Feke nyini fe abasalawo. Lastly, katuulize ku Honorable Betty Nambooze ng'ayogera ku bintu bya Mwami Museveni. Listen. Direction. So si kutigumya bannansi. Kati Museveni being bamuyita ekibwawe ngamba abayekera si bonna nti bakola bwe batyo. Being the evil person he has chosen to be. Mubi evil. Yeah. Ayagala kutwetamya kintu ekyo nti ye yaleese gangs z'abamenyi b'amateeka ne bagenda nga bakuba abantu nga babanyaga nga babakola ki public outcry wejja ti bannange nenkola si ntuufu balyoke bagambe nti kale tubiweze nga kyagenderera kwe kuwerera ebyaffe ebigenderera okusexualing election enzi nekino kyayise bannange because that's the tactic he wants to use kukozesa akakodyo kano nti tufuneyo ekintu babafunira ne t-shirts eza red but this was so simanyi bantu abalira Mwami Museveni. This was so a flop you cannot describe. Akireeta n'akikukeesa kubanga ye Museveni yagamba nti bo abeNRM they are the masters of violence. Imagine that. Bino bigambo Nambooze byayogera. I've been telling you this. This is Museveni yabyogera. I am the master of violence. We shall crush you. Kutuuka kukukola effujjo ebikolobero omusaayi bo be bakanywa musaayi ba number 1 n'olwekyo teri abasinga ku ekyo ekintu so nze mu NRM they are the master nga kyagenderera kwe kuwerera ebyaffe ebigenderera okusexualing election enzi nti akireeta n'akikukeesa kubanga ye Museveni yagamba nti bo abeNRM they are the masters of violence nti we kutuuka kukukola effujjo mukuyiwa omusaayi bo be bakanywa musaayi ba number 1 n'olwekyo teri abasinga ku ekyo ekintu so nze mu ndowooza yange ndowooza nti gangs zino obwakyala kimpadde of course yo NRM kibiina ky'abakyala kimpadde okuva ku inception yakyo naye kakati zino enjala ze bajjeeyo zez'okutukeesa fe abagenderera okuteekawo teams ekigambo gaali twakinnyonnyola kigambo kya mugete kitegeeza tiimu nti fe abagenderera okuteekawo teams ez'okukuuma obululu otusexualing elections n'okumeasuring up against violence ya state naffe ye kajja akole effujjo so that bafuna we bagambira mbu fe tuweze eggaali zonna nga neya Museveni tugiwereddemu ogambe ate tebaweze byammwe byokka. Like you don't have to be this astute analyst or political commentator okutegeera playbook ya Mwami Museveni. He's so boring. Byakola byaggwayo that you can simply tell. Ya Museveni bagiwereddemu naye ya Museveni si eggaali ffe gye twalowoozaako era eggaali ze tuzimbye ezaffe abaffe bayite ba peace corps ebyaffe bigenderera gamba nti the will of the people must be accepted this time nti okusalawo kw'Abannayuganda eddoboozi lyabwe liva mu kalulu lirina okusibwamu ekitiibwa omulundi guno tebikwatagana ku muntu ayeetambulira yekka mirembe gye kumusisinkana kumukuba kumusikako simu ye kumwasiza motoka ye endabirwamu kurepinga abakyala era I'm sorry for cutting her short. Like
tewali record ya NUP ng'ekola effujjo balina ba aliens ne bakola effujjo bino byonna ne banoonya engeri gye bateeka. You know, and this is what really I believe gets them flustered, if you may, is because Bandi Subi and Bobi Wine, because he comes from the ghetto, enyimba ze yali ayimba ng'oyinza z'ulizinga ezandibadde ziwagira effujjo, but he uses a different strategy. Like they are like he confuses them. Like they do not understand. Like, how organized is this man? What tunulira enyimba ze yalimu? Some sort of rhetoric ye mabega. Lyrics ze ne kino abavubuka baalina. But he preaches peace and the rule of law. So they get confused. So they're trying to find all possible ways of how they can attach violence to Bobi Wine. Every time Bobi Wine has a microphone and says that let's be peaceful, let's demand for our rights, let's go protest, non-riot and stuff like that, they get extremely angry because they're trying to find ways of how they can attract him to lawlessness such that they can use lawlessness, their default setting, to do whatever they can. That's the only tactic. So laki bakola binene ebintu obategeera waliwo yagamba nti Mwami Museveni mumenyi w'amateeka naye akakodyo k'akozesa ayagala amenya amateeka akuleetere naawe okumenya amateeka. Kati bw'omenya amateeka ye mu kumenya amateeka ng'akubisaamu emirundi 10. Bw'obanga tomenya amateeka nga ye yagamenya oba omulabisa. Kyokka ate gwe bw'ova mu mateeka ye n'abanga yakozesa amateeka kubanga state eri ku side ye asobola okugakyusa mu ngeri gy'ayagala. Ekyokulabirako singa omuntu wa NUP ayambadde enkofiira akuba omusirikale oluyi one like this nga kikwatiddwa Katambi basobola okukazanya emirundi 10 ne bakwerabiza abantu 10 abattiddwa aba opposition. So ensonga kyo tugezaako kugamba nti tugezeeko okuzimba ebintu bye tukola nga tuzimbira ku musingi ogwa Mahatma Gandhi, Martin Luther King n'abalala. Now, nkimanyi mu bandaba muyinza okubeeramu nga bagamba muliisa nedda tukwate mundu nze mpa ekiso. No. Tusobola okwawukana mu ideologies naye nga goolu yaffe eri emu. Martin Luther, Malcolm X, mission liberating and bringing equal rights to the black people in the USA. So you let me know what you think. Video tewanvuye tumalize wano. Ogenda Museveni okusinzira ku kayindo tafiire bwe twali tuziika omugenzi ono the scout man wa UPC Adonia Tiberondwa bwe twali tumuziika kayindo tafiire ebigambo byamuyitako n'agamba bannange si buli muntu wa UPC nti yatta abantu bwe twali mu nsiko twayambalanga obusaati bwa UPC ne tugenda tutta abantu ne tubakuba kibooko tuvumaganye UPC enkeera ne tukomawo nga twambadde ng'abayeekera ne tusaasira abantu nga kitugenderera abantu bakyawe ennyo gavumenti eyali mu buyinza n'olwekyo batwegatteko mu buyeekera. Wow! Omanyi olutalo lwe lwafiiramu abantu abasukka 50,000 naye nze ennamba eyo ye nnamba entuufu n'okweyongerayo naye nze ennamba eyo ngikendeeza ne ngiteeka ne ku 20,000 okuwa benefit of the doubt bagambe kale basudya kale tugiteeke ku 20,000. Mwami Museveni n'abamwetoolodde abamutembeeta baagala okukakasa nti gwe baagala kakasa gwe nange nti abo abantu 2,000 abattibwa bonna battibwa Obote ne Tito Okello Lutwa. Bakikoze wano mu Northern Uganda nti aba Northern Uganda bagezaako ku resisting. I love her. Twalina okwogerezeganya nno nze naye twakyusa messages buli kaseera naye ng'obudde tebukwatagana. Wabeerawo kyekimu ne Honorable Goret Namugga yansuubiza dda interview ne twogerezeganya naye bw'aba waali ate abeera ku radio bw'agenda oba ku TV bw'agenda okunsindika message nga neebase ne bwe tugamba tukole schedule agenda otuukawo ngenda okwogera naye ng'agamba nyina aba constituency bansazeeko but one of these days I believe I'll get them.
nga gavumenti ya Mwami Museveni kituufu waliyo abayekera bakoni n'ebikolobero bingi nnyo byakolebwanga amagye agaali badde aga gavumenti ku bantu babafumbye mu ntamu babasazeeko emimwa babuzizaawo abaana abayekera babikola nabo bennyini babikola abeeyo beetamwe etteeso bakikola wini byanyima yatuuka n'okujja mu palamenti n'agamba nti bannange ntandise okulaba obute obw'amayembe amampi era obute obumpi bwe buti kuba obute bwetteeso olw'okuba bulima bubeera bumpi bwe buti gyolowooza nyana ntandise obulaba mu western uganda ti ente za western uganda zatandise ddi okuzaala ente bwe ziti kubanga gavumenti eno yateekawo abatujju ne bagenda banyaga ente z'abateeso nga bwe bazitikka ezimu namu helicopter ne bazikulubya paka ezimu mu western uganda nga beekwese wansi w'ogamba nti nno bali banyazi baaki bante kyekintu kyekimu ekibadde kalamoja kyekintu kyekimu kino kyolaba bino byowulira mbu simanye ebijambiya byabadde egindi nti tujja bakolako violence kibi nnyo okubeerawo violence ngeri state inspired ng'abantu abali mu buyinza bebeekwese emabega w'abakozi b'ebikolobero babikole ku bannansi balyoke bakaabe woowe mujje mututaase nga te bookaabira okutaasa be bakusindikidde abakaabiza ekiro. Wow. She's so good at this. She's so good. I can listen to her like music. I'm telling you. So muulizanga oluyimba agenda bw'ati. Munyumya mulungi with the records. Bulungi nnyo. Abakukozeeko ebikolobero ate bookaabira. Bennyini abakupangisa okujja mbogobere Mwami Museveni. Bogamba Mwami Museveni tusaba otutaase. Balina kukozesanga scapegoat wamala dde okubaswaza bakutaase batya. Bennyini abakusuubiza omutwalo ogumu be bakwetaagisa ate akakadde kamu bakuyimbule weeyimirirwe. Otegeera ekyambe two-edged sword. Setaani awedde emirimu. Setaani akola atya nga mmaliriza. Setaani akusendasenda. Nagamba wandirinnye ku kizimbe ekyo obulamu bubi nnyo buno obulamu bubi. Linnya ku kizimbe ekyo wette. Soba okirinnya ne weeta n'ogwa wansi n'osoosawo bigere n'otafa. Ate yennyini yakugamba kale oba nkoze kyaki nandibadde nkireka. Yennyini akusendesenda okikole. Yennyini yagamba kale oba kati nkoze kyaki. Setaani awedde emirimu gavumenti ya Mwami Museveni. Ekigendererwa kubeerako particular group 1 okuvumiriza abalala abakola ekintu ekyo nga bo bakikola mutima mulala. 2 okufunirako ensonga ey'okutaaka abajaasi n'okubayiwa mu bantu nti baze kulwanyisa fujjo naye ng'effujjo lyennyini mwe mwalitandiseeyo. Beautiful. What an amazing eloquent speaker. What an amazing woman. Whew. Nsomuwuliriza ebbanga lyonna. Kyokka ate nange yampandiikira n'aŋŋamba Mulisa ndaba shows zo kati nange kanneewaane omanyi yonna amalala gano kati nange njagala kumweteeka ku kulevu yeemu. She's an amazing legislator. I really enjoy listening to her. Well, kiki olowooza ku bino byonna? Eno ensonga ngiremeddeko kubanga bagenda gikozesa. Bagenda kukozesa abantu bonna abasomesa, abasuubuzi, abazimbi, bonna bagenda bakozesa keekana akaseera kamwe Museveni ak'obutaswala. Very sad. What do you think? Genda maaso wandike mu comment section. Invite other people to join us. And subscribe to the feed. My name is Mordecai Murisa. Tuegweko olunaku olulala. All right? Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.